Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വെൽക്കം. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് മസാല തവ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കുക. സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പിക്ക് പോവുക. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ നിങ്ങൾക്ക് ಮೀನು നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ ಬೇಕಾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിರೋ അയില മീൻ എന്താ വാഷ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಲೆ ಕಟ್ಸ್ ಇಡೋನು. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ಇದಕ್ಕೆ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ಅದಕ್ಕೈತೆ ഞങ്ങൾ ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 10 to 15 റെഡ് ചില്ലീസ് ഇട്ടിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എത്തറെ പുളി ഇടോನು. പിന്നെ ಬೇನಾയത് 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿയുടെ പോട്ട്സ്, പിന്നെ 1 inch ജിഞ്ചർ, അതിൽ പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരക, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊത്തമ്പരി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുടെ പൊടി, പിന്നെ തെല്ല് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ಬೇನಾയ ಥರ ഇട്ടിട്ട് കൊറിയ തണ്ണി ബീത്തിട്ട് ചന്ത അരക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാല ഞങ്ങളുടെ മീനിಗೆ ಚಂದ ತೋತೊಂಡು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ. ഇത് കോട്ട് ആക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ 10 to 15 minutes ഇങ്ങനെ ಬೇಕಾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫ്രൈയും ആക്കാം. ബട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ തെൽ നല്ലോ. ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ ഇടണം. ഇനി നിങ്ങൾ മസാല ഇട്ട് ഫിഷ് ആക്കണം. നിങ്ങളൊട്ട് ಬೇಸಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂತಾಯಂಗೆ അതും കൊറിയ ഇടರು. എല്ലാ സൈഡും ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി ತೆಡ್ಕೊರು. സോ ഞങ്ങൾ മീനൂടെ ഫ്രൈ ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കാം. അതേപോലെ വേറെ മീനും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ അതേ പാനിಗೆ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊറിയ ಬೇಸಪ್ಪು ഇടണം. പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ ഒരു ഓണിയൻ ചോപ്പ് ആക്കിയത് ഇടണം. ഇതൊരു ചന്ದ ಮಿಕ್ಸ್ ആക്കണം ആവത്തോലോ. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಾಪ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಡೆ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವತ್ತೋಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ഇനി ഞങ്ങൾ ಹಾಕ್ಯೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿರೋ ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋನು. ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿತ್ತು ಇದು ಚಂದ ಕುಕ್ ಆಗೋಗಿ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು. കൊറിയൻ നേരം ഇങ്ങനെ കുക്കായോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ಇದಕ್ಕೆ ആഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. എല്ലാ ഫിഷും അതേപോലെ ആഡ് ആക്കിയിട്ട് ചന്ത ಎಲ್ಲ മസാല ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിಗೆ തെല്ല് കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കോട്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലേ ഫിഷിൽ അത് പാടെ ഫ്രൈ ആക്കണം. ചന്ത ഫ്ലിപ്പ് ആക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് തവ ഫ്രൈ.
ನಿಮಗೂ ನಂದು ಈ ವಿಡಿയോ ಇಷ್ಟ ಆയെങ്കിൽ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು. അതിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ വാല്യുവബിൾ ഫീഡ്ബാക്സ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഴുതോರು. ഞങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുക. അസ്സലാമലൈക്കും.